Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to discuss in our second lecture various issues pertaining to projects and its type. If you recall, in your first lecture, we tried to explain the various course outlines, contents with a brief introduction to the management issues. As you recall, from the olden times, man has been trying and striving hard to improve the skills pertaining to projects. अगर आप अज़मानाए वस्ता के और स्टोन एज के प्रोजेक्ट्स पे रोशनी डाल लें तो आपको बड़े अच्छे नाम मिलेंगे. मसलन दीवार चीन का प्रोजेक्ट, इंडिया में अजंता और अलवरा के गार, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन, और पाकिस्तान में बादशाही मस्जिद और इससे मुतल्लिका तारीखी इमारत. ये सब अच्छे प्रोजेक्ट्स की पुरानी मिसालें हैं जिसमें ताजमहल का नाम भी सर-ए-फहरिस्त हो सकता है. अब इंसान की हमेशा से ये कोशिश है कि वो खूब से खूब तर की जुस्तजू में नॉलेज को यूज़ करके, अपने स्किल्स को यूज़ करके अपनी डिलीवरी के प्रोसेस को रिफाइन करे और इम्प्रूव करे. और इसी सही के नतीजे में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इल्म बतदरीज वक्त के साथ साथ तरक्की के एक नए सफ़र पे हमकिनार हुआ. आज इस सेकंड लेक्चर में हम प्रिसाइजली देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट. वी विल ट्राई टू सी फ्यू एग्जाम्पल्स. व्हाट आर द प्रोजेक्ट टाइप्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स क्लासिफिकेशंस, what are the unique environment in which project is going to be delivered, who are precisely the project stakeholders. We will also try to throw some light on the project classifications and also brief definitions of project management itself. During my lecture, I will try to correlate few examples from Pakistan, few examples from other countries with a view to give you clear idea about the definitions and the brief background of the project. First of all, let us see few definitions of project. Before I discuss those definitions, allow me to submit few good examples of good projects which help us to refine this knowledge. The US Navy Polaris program, NASA Apollo series, which helped the man to land on the moon, space shuttles and satellites like Challenger and Discovery, and the famous Star Wars program initiated in the Reagan era. We could recall them with the name of Strategic Defense Initiative, SDI programs. These are high-tech projects which were specially developed using the management approach with exceptionally complex projects. So first definition which I would like to mention today is quoted by famous management guru of America, that is Joseph M. Joran. He says, and I quote, "Project is a problem scheduled for solution." Precisely what is problem then? Problem is a gap between where you are right now and where you want to be, with an obstacle that prevents easy movement to close that gap. Another few good definitions. One of them is, a project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product or service. I would like now to mention another simplest, very brief definition given by Project Management Institute of USA. That is, project is a single effort undertaken in order to create unique product or service. Two more good definitions. The first one is, a group of activities to be undertaken with limited resources to yield specific objectives in a specific time in a specific locality. And the last definition of the project I would like to mention here today is, project is an investment on which resources are used to create assets that will produce benefits over an expanded period of time. Now, after discussing these few definitions, so our logical conclusion is that project is nothing but an endeavor to create business value, of course with precision, with skills, and with
with that all those facets required by the customers as mentioned in their specs. ISO 9000 is an international standard for quality. The same organization that is International Organization for Standards also given one very important and good definition of project, that is a unique process consisting of a set of coordinated and controlled activities with start and finish dates undertaken to achieve an objective conforming to specific requirements, including the constraint of three things. Number one, time, first constraint, cost is second constraint, and resources are third constraints. We will also discuss those constraints in detail in our course. But before we go to those things, let me explain few attributes of a project. First attribute is every project has one goal, single goal as compared to program. Program may have couple of goals. Every project has customers. Every project has some specific completion date. It means they have some specific time to finish. Every project is required to finish within budget. It means resources are allocated well in time advance. And when I say resource, it means people, money, and machine. Every project is required to be delivered according to the technical specs as highlighted by the customers, because every customer expects a certain level of functionality and quality. And these may be self-imposed or customer-specific and fixed. So in general, a project is directed towards the specific results. Number one, it has some limited duration, beginning and end. It has high risk, of course, a greater level of uncertainty. बेयकीनी का element इसमें बहुत ज़्यादा हो सकता है. Risk element इसमें बहुत कुछ है. And also, it composed of set of interdependent tasks. And again, it requires certain level of utilizes resources which are very much important in finishing those projects. Some people say, and as it is evident on the slide, that life is a project. Beginning, implementation, learning, education, getting job, a long cycle of processes every man has to undergo. So life is a project. And we will quickly now review some of the characteristics of projects. All projects are temporary. When I say temporary, it means they have certain definite beginning and an end. They are terminated either when they are finished or when you feel that those objectives which are decided in the beginning of the project could not be materialized. But it doesn't mean it is short in duration. Few projects may last for years. Example is Tarbela Dam, Mangala Dam. However, their duration is finite. उनका दौरानिया एक महदूद है, 2 से 4 या 10 साल हो सकता है, लेकिन वो महदूद है. Projects are also not ongoing efforts like operations. They also applies to temporary opportunities and temporary teams. It means you find some window of opportunity from the market and you try to initiate some project. It also means that the team which is working on that project is temporary. The moment project is finished, they will leave. However, temporary is not applied to product or service of project results. And I can just quote you one example. For example, Minare-Pakistan construction is a project. However, it is not temporary. It may have lasting impact on the national history, our culture, our civilization, and our country. So temporary doesn't mean that the outcome is likely to be affected. They may have lasting impact. The other important characteristic of project is interdependency. All projects interact with the other projects within the defined limits, within the acceptable norms, within the standing operating procedures defined. The next is uniqueness. Projects never happened before and never happen again under same conditions. Some elements are always unique. No two are precisely alike. I can just quote you one example. The construction of any office building. You may find that there are thousands of the buildings being constructed in Islamabad, Lahore, Karachi or Peshawar. But they are still unique. Why? Because they have different locations,
They have different designs, they have different space in the building, they have different owners, and they have different contractors, and they have different facilities. At the same time, some degree of customization is a characteristic of a good project, and we cannot ignore that important thing. Another important but least understood characteristic of a project is progressive elaboration. It always accompanies uniqueness and temporary feature in a project. And when I say progressively, it means proceeding in steps, continuing steadily by increments. And when I say elaborated, it means worked out with care and detail, developed thoroughly. So I can just quote one example. Project scope, yani project ka दायरा कार, it is normally broadly defined in the early stages. बड़ा vague सा idea होता है और gradually इसको बड़ा explicitly define किया जाता है, develop किया जाता है जबकि project के objective और deliverable clear हो जाएं टीम को. तो project scope को आप बड़ा progressively elaborate करते हैं project में. आप one day, one fine morning इसको announce नहीं कर देते कि ऐसे scope इसका ये है. सो स्कोप को डिफाइन करना एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसपे हम स्कोप मैनेजमेंट में मजीद रोशनी डालेंगे. इसकी अब मैं आपको एक अच्छी सी मिसाल देता हूँ. आप एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं किसी देहात में, किसी रूरल एरिया में, और आपकी प्रोडक्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की. इनिशियली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका स्कोप क्या है? इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ लोएस्ट इनकम पीपल रिजाइडिंग इन XYZ एरिया. That is your initial scope. As the project proceeds step by step, the product becomes more precise. So now, after a couple of weeks, couple of months, you will be able to elaborate the scope in a more definite form. And that is, you can rephrase your scope in a more precise form, saying that provide access to drinking water to 1,000 low-income people living in XYZ area. That is one, what you call progressive elaboration. Next round of progressive elaboration may be possible. Now, after a couple of months, you can say, construct farm to market road for sale of agricultural wheat. So, this is one of the characteristics which is very important, and normally it is not properly understood. So remember the importance of this last characteristic of project, that is progressive elaboration. There are a couple of minor characteristics which I would like to mention here today. The first is complex activities. Project is not simple, it is not repetitive act like operations. It is not like running monthly payroll. It is not washing cars or loading delivery truck. It is a complex, it is not simple. Another important characteristic of a project is connected activities. It requires some order or sequence in which activities that last or continue or systematically deliver. So it is connected, and connectedness also entails output from one activity is input to the other activity. That is a web chain. So one activity of one project or one output of one activity in one project is input to the other activity of the same project. Next is conflict. Conflict is also an integral part of characteristics of projects. Project managers lives in the world of conflict, mostly. Project compete with functional departments for a couple of things, and one of that is resources and personnel. By personnel I mean human resources, and by resources I mean money, machine, material, and time. Member of project team is normally in constant conflict for project resources, and second important but not very visible thing, that is leadership role in solving project problems. Now there is again conflict of interest between client versus parent organization who are undertaking that project. And what is that conflict? Parent organization want to maximize profit, and client want to save some money, and they want to minimize the changes. And people working under those projects often responsible for two bosses at a time. And
Unfortunately, both bosses have different priorities and objectives. उन दोनों असहाब की जो प्रोजेक्ट को लुक आफ्टर कर रहे हैं, एक वो कंपनी जो उसको कर रही डिलीवर कर रही है, और दूसरी वो कंपनी जो कि उसको स्पॉन्सर कर रही है, और ये कॉन्फ्लिक्ट तरजीहात और मकासद के हवाले से डिफरेंट है, और ये रहेगा. तो आपको ये ख्याल रखना है कि आप कॉन्फ्लिक्ट के इस सिचुएशन में कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे. इस सूरत हाल के बाद जो अगला मेरा इशू है आज की शाम का, वो है प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट. प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट क्या चीज है? ऑल प्रोजेक्ट्स आर प्लान्ड एंड इम्प्लीमेंटेड इन ए सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट, और हम उस कॉन्टेक्स्ट को बारी बारी डिफाइन करते हैं. पहला इशू है कल्चरल एंड सोशल एनवायरनमेंट. And what you will review, what you will see, what you will analyze under this heading, that is how project affect people and how they affect project itself, those people. And that requires a complete understanding of economic, demographic, cultural, ethnic, ethical, religious, and related sensitivity of the area. Second important thing when I talk about project environment is that is international and political environment. So you need to know the local laws, you need to know the regional laws, you need to know the international laws, and of course national laws, and of course customs of the people living in that area, and other factors like time zone difference, telecommunication facilities, telephone, teleconferencing also part of that, level of technology used in that area, and the awareness of the people about the technology use, national holidays, what are the modes and means of travel, what are the logistics, support and requirements in that project. You need to analyze that when you talk about project environment. The third most important thing when you talk about project environment is physical environment and knowledge. And when you talk about this subheading, two things you need to consider. The first is local ecology and second is physical geography, because that could affect project or to be affected by the project. It is very important to remember this thing, that since last couple of decades, the international funding agencies are not giving funds to any public sector or development projects until and unless you have the proper environmental impact assessment that pertains to these things I just mentioned. So if you see this slide, you will be more clear about project environment. You see, there are four outside stakeholders in the project environment. First is supplier, second is subcontractor, third is external user, and the fourth is government. These are working external to the project in the project environment. So I may call this as external project environment. If you see the slide, you will also come to the conclusion that internal project environment is more complex. Project manager, a person responsible to deliver, is working within the organization. He has a boss, he has a top management, he has colleagues, he has project staff, he has certain managers controlling internal resources, and he also has internal users. So you cannot ignore external and internal stakeholders and key players which are affecting the project environment. Now, next question arises, who are the project participants? So if you see the next slide, that also throws some light on these things. For example, you see in the project participants, you find functional managers, you find sponsors, you find stakeholders, you find team members, and you also find project manager itself. So these are called project participants. Now, most important thing is project stakeholder. Again, these are different people with conflicting views, conflicting interest, different expectations from project, as highlighted in this slide, stakeholders. And if you see the slide, you see in the mid of that, you have the project, and that is being affected by various stakeholders. And those are owner and sponsor who fund and provide the finance for this project, the customer, the end user of that project, a regulator, mostly the respective governments, local, regional, national, provincial, or international agencies. Those are the regulators. Then you have the employees who are working that project. You have the suppliers who are providing you the raw material or various kind of support.
and society at a large. They are all stakeholders. And by definition, stakeholders are individual as well as organizations that actively involved in project or those whose interest may be affected as a result of project execution or completion. You see, this is the reason that people who are living and are affected by certain power projects, they normally produced some hue and cry. وہ کافی شور و غوغا مچاتے ہیں, جی آپ ادھر پروجیکٹ کیوں کر رہے ہیں, کیوں شور کیوں مچاتے ہیں؟ اس لیے کہ پروجیکٹ کی ایگزیکیوشن سے ان کی زمینیں زیر آب آنے کا اندیشہ ہے. سو آپ دیکھیں, میں کوئکلی ریویو کرتا ہوں کہ پروجیکٹ اسٹیک ہولڈر میں کون کون شامل ہے. فرسٹ آف آل, پروجیکٹ مینیجر ریسپانسبل فار پروجیکٹ ایگزیکیوشن. یہ وہ شخص ہے جو مظلوم ہر چیز کے لیے, ہر ستم کا شکار یہی ہوتا ہے. دین کسٹمرز اور اینڈ یوزرز. کسٹمرز کی بڑی قسمیں, انٹرنل کسٹمرز, ایکسٹرنل کسٹمرز, پرائمری کسٹمر, انٹرمیڈیٹ کسٹمرز. ہم اس پہ ڈیٹیل روشنی جب کوالٹی کے سیکشن میں جائیں گے تو وہاں ڈالیں گے اس پہ. دین performing organizations whose employees were involved in execution of that project. Then project management team. Project management team members are basically required to perform tasks of the project. Then project team members itself. So there's a difference between project team and project team members. And project team members are directly involved. Sponsor, as I mentioned earlier, are the agency, individual or organization who fund or finance that project. Influencer. ہر شخص, ہر ادارہ اور ہر قبیلہ یا ہر طاقت جو پروجیکٹ کو براہ راست یا بالواسطہ طور پہ انفلوئنس کر سکے, وہ انفلوئنسر کے زمرے میں آ جاتی ہے. دین پی ایم او, دیٹ از پروجیکٹ مینجمنٹ آفس, ایگزسٹ ود ان دا پرفارمنگ آرگنائزیشن. دین یو ہیو دا ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل فورسز لائک انویسٹر, سیلر, کنٹریکٹر, گورنمنٹ ایجنسیز, لابیسٹ, میڈیا پیپل, سوسائٹی ایٹ اے لارج. فار ایگزامپل, in certain part of Pakistan, we find certain new cities are being developed, but because of lobbyists and media people, the various regulatory agencies and law enforcing agencies stop those projects. So you see, you cannot ignore the presence of those people. Then project manager must take actions and try to manage the stakeholders' expectations, because they may have negative or positive influence on the project. Now this is very important slide, and I would like you to spend 1 or 2 minutes on that slide. Source is one of the US agencies which tells us that in all IT projects the success rate is 34% and failure rate is 15%, and almost 51% of the IT projects in USA are either overtime or over budgeted. It means 66% of all IT projects fails, comes in over budget or run past the original deadline. It also means that every year $55 billion is wasted on failed IT projects alone in US. You see, cost of poor projects. Only the IT field in USA, that is one country. So what is the impact on the business then? First negative impact is reduced profitability. You see and you remember, the ultimate goal of the business is to make money, to make profit, to generate profit. Of course, within ethical ways, within the acceptable norm of the societies. So if you are following the acceptable norms, yet you are losing money, it means there is some problem. The second negative impact of this IT failed project in US industry is inability to fund new projects. When you don't make money, you don't get money to fund new projects. And the third and the last most important thing is poor customer satisfaction. And according to the definition of quality, quality is nothing but giving the satisfaction to the customer or even delighting to the customer. So that poor customer dissatisfaction translates another loss of billions or trillions of dollars. Now, next issue which I would like to discuss today is project and strategic planning. Strategic planning normally long-term planning کو ظاہر کرتی ہے, اور اس پلاننگ کے ذریعے ادارے 5 سے 10 سال کے بعد وہ کہاں ہوں گے, کیا کر رہے ہوں گے, اس کو کور کرتے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. روٹین آپریشنس کے ذریعے آپ کسی بھی ادارے کے اندر ترقی یا اس میں گروتھ نہیں کر سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ نئے سے نئے پروجیکٹ لانچ کیے جائیں, اور ان کی گروتھ ادارے کی تبھی ممکن ہے کہ نئے پروجیکٹس سکسیزفل ہوں. اب کیا وجہ ہے کہ یہ پروجیکٹ شروع کیے جائیں اور کیا وجوہات ہیں, اس کی کچھ اسٹریٹجک کنسیڈریشنز ہوتی ہیں. تو نارملی دیز پروجیکٹس آر آفن یوٹیلائزڈ
as a mean of achieving organizational strategic plans or goals. تو ادارے کے جو لانگ ٹرم اسٹریٹجک پلانس ہیں اس کے حصول کے لیے, اس کی کامیابی کے لیے نارملی آپ پروجیکٹس لانچ کرتے ہیں, انیشیٹ کرتے ہیں, اور پروجیکٹ ایک مین ہے, ایک ذریعہ ہے, ایک طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے آپ پروجیکٹ کو, ادارے کو ترقی اور فروغ دیتے ہیں, بزنس گروتھ دیتے ہیں. اب کیا اسٹریٹجک کنسیڈریشن ہے کہ ایک کمپنی اپنے اسٹریٹجک پلاننگ کے اندر پروجیکٹس کو اسٹارٹ کرتی ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہم مختصراً اس کا جائزہ لیتے ہیں. پہلی وجہ ہے مارکیٹ ڈیمانڈ. مثلا ایک کار کمپنی ہے, وہ نیا ماڈل کو پروجیکٹ لانچ کرتی ہے, یہ وہ ماڈل ہے جو زیادہ فیول ایفیشینٹ ہے اور فیول اکانومی اس میں زیادہ ہے. اور یہ فیول اکانومی کیوں زیادہ ہے کہ پبلک کین ناٹ پے دا کاسٹ آف رائزنگ فیول پرائسز آل اوور دا ورلڈ. تو وہ چاہتی ہے کہ ایسی کار بنائی جائے جس میں فیول کی کنزمپشن کم ہو اور اس میں اکانومی زیادہ ہے. تو پبلک ڈیمانڈ پہ, مارکیٹ ڈیمانڈ پہ نیا پروجیکٹ شروع کیا جاتا ہے, اور یہ پروجیکٹ اس کی لانگ ٹرم اسٹریٹجک پلاننگ کے اندر آ جاتا ہے. وجوہات میں سے دوسری وجہ اس کی ہے آرگنائزیشنل نیڈ. فار ایگزامپل ایک یونیورسٹی ہے, اس کے پاس فنڈس کی کمی ہو گئی ہے, تو روٹین کورسز کے ساتھ وہ شارٹ کورسز, ایگزیکٹو کورسز اسٹارٹ کرتی ہے تاکہ وہاں سے انڈسٹری سے وہ لوگوں کو بلا کے ٹریننگ دے اور وہاں سے اپنے ریونیو کا شارٹ فال کو کور کرے. تو دوسری وجہ آرگنائزیشن نیڈ ہو گئی. تیسری وجہ اس کی کیا ہو سکتی ہے؟ کسٹمر ریکویسٹ اور کسٹمر ریکوائرمنٹ. فار ایگزامپل I am using one ISP that is some internet service provider providing some services, but that is very slow. میں ان سے کہتا ہوں جو مجھے فاسٹ اسپیڈ چاہیے, تو کہتے ہیں جی آپ کو زیادہ فاسٹ اسپیڈ چاہیے, ہم DSL اسٹارٹ کر دیتے ہیں. تو وہ DSL اسٹارٹ کرتے ہیں اور میری ٹیلی فون کی لائن بھی بک نہیں ہوتی اور مجھے فاسٹ اسپیڈ بھی مل جاتی ہے DSL سروسز کے ذریعے. تو ISP پرووائڈر کو DSL پہ سوئچ کرنے کے لیے جو نیا پروجیکٹ اسٹارٹ ہوا اس کی بنیاد کسٹمر ریکویسٹ پہ ہے. اگلی جو چیز ہے وہ ٹیکنالوجیکل ڈیمانڈ ہے. فار ایگزامپل ہارڈ ویئر امپروو ہوا تو ویڈیو گیم کے سافٹ ویئر بنانے والوں نے ایک نئی ویڈیو گیم مارکیٹ میں پھینک دی. اسی طرح سیل ٹیکنالوجی میں, موبائل ٹیکنالوجی میں نئے ایڈوانس فیچر آئے اور پبلک نے ڈیمانڈ کیا تو انہوں نے اس میں فیچر ڈیمانڈ کرتے ایڈ کرتی ہے. یہ وجوہات کیوں ہے کہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی ساتھ ساتھ ایڈوانس ہو رہی ہے اور وہ ایڈوانسمنٹ آپ کو نئے پروجیکٹ کو اسٹارٹ کرنے پہ مجبور کر رہی ہے, or else you are out of business. The last thing is for strategic consideration to launch a project is legal requirements. For example, نیا قانون بنا ہے اور اس قانون کے تحت آپ اپنے ٹاکسیس ویسٹ کو باہر گلی میں نہیں پھینک سکتے. آپ کو اس کو ڈسپوزل کے لیے خاص طریقہ کار جو سرکار نے وضع کیا ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا. انوائرمنٹل پبلک کے جو ریگولیشنز ہیں, انوائرمنٹل پروٹیکشن کے جو ریگولیشنز ہیں, ان ریگولیشن کو فالو کرنا پڑے گا. تو یہ لیگل ریکوائرمنٹس بھی آپ کی انڈسٹری میں ایک نئے پروجیکٹ کو جنم دیتی ہے, جو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انوائرمنٹل کنسیڈریشن پروجیکٹ ان دیٹ XYZ انڈسٹری. اسی طرح لیبر ڈپارٹمنٹ چائلڈ لیبر کا قانون بناتا ہے اور آپ کے پاس آپ کی انڈسٹری میں 15 سے 16 سال کے بچے کام کر رہے ہیں, تو آپ ان کو اس قانون پہ پورا کرنے کے لیے ایک نیا پروجیکٹ اسٹارٹ کریں گے which will help you to comply with the new government rules about the child labor. اب اگلی چیز آ جاتی ہے سب پروجیکٹ. اب سب پروجیکٹ کیا چیز ہے؟ نارملی جب پروجیکٹس بڑے ہوتے ہیں تو اس کو ہم چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس میں جو مینیجبل کمپوننٹس ہیں اس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں سب پروجیکٹس. اور یہ سب پروجیکٹ یا تو سب کانٹریکٹ کر دیے جاتے ہیں باہر, یا اس کو آؤٹ سورس کر دیتے, کوئی اور کرتا ہے اس کو پورا کا پورا. اب یہ سب پروجیکٹس کیوں ہوتے ہیں, کیا وجوہات ہیں؟ اس کی بنیادی طور پہ 3 وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ آپ سب پروجیکٹ ڈیفائن کرتے ہیں. پہلا ہے ہیومن ریسورس نیڈس. مثلا آپ نے کنسٹرکشن کر رہے ہیں اور آپ نے پلمبنگ کا پروجیکٹ سب کانٹریکٹ کر دیا کسی اور کو. یہ پہلی وجوہات ہے کہ آپ کے پاس ریکوزٹ ہیومن ریسورس نہیں ہے اس کو کرنے کے لیے. سیکنڈ ہے کہ پروجیکٹ پروسیس کا آپ نے ایک فیز ڈیفائن کیا, اس کو پروجیکٹ لائف سائیکل کہتے ہیں. پروجیکٹ لائف سائیکل میں آپ نے کہا جی فیز 1 یہ ایک سب پروجیکٹ ہے. اس طرح آپ نے تخصیص کر لی, اس کی تقسیم کر لی ایک سب پروجیکٹ کے حوالے سے. تیسری جو چیز ہے جو مجبور کرتی ہے ایک پروجیکٹ کو سب پروجیکٹ میں ڈیوائڈ کرنے کے لیے وہ ہے اسپیشلسٹ ٹیکنالوجی, کہ ایک خاص سیگمنٹ آف یور آرگنائزیشن از ہائی ٹیک اینڈ یو آر یوزنگ دا ایکسپرٹیز آف دیٹ ہائی ٹیک ڈپارٹمنٹ. سو آپ اس کو ایک سب پروجیکٹ کا نام دے کے اس کو تجویز کر دیتے ہیں, اس کو سپورٹ کر دیتے ہیں کہ جی یہ سب پروجیکٹ آپ نے کرنا ہے. اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ آٹومیٹڈ ٹیسٹنگ آف کمپیوٹر پروگرام فار ایگزامپل. ابھی آج کی ڈسکشن کے شروع میں ہم نے بات کی تھی پروجیکٹ کنسٹرینٹس کی. اگر آپ یہ سلائڈ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا بڑی سمپل سی سلائڈ ہے کہ پروجیکٹ کی 3 کنسٹرینٹ ہیں. پہلا کنسٹرینٹ ہے اس کی
कंस्ट्रेंट से मुराद मैं ले रहा हूँ कि क्या उसकी रुकावटें हैं जो प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन में, स्मूथ फंक्शनिंग में खलल डाल सकती हैं. पहली चीज है टाइम, कि आपने एक खास दौरानिये में प्रोजेक्ट को खत्म करना है. दूसरी है कॉस्ट, कि आपके पास कितना बजट एलोकेट हुआ और आपने उसके दायरा कार के अंदर रह के करना है. और तीसरा स्कोप, प्रोजेक्ट का दायरा कार या उसका दायरा इख्तियार, कि किस हद तक प्रोजेक्ट का स्कोप है. मसलन आप कह सकते हैं कि अगर मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है लाहौर में क्लीनिंग का, तो उसका स्कोप क्या है, क्या सड़कें उसमें शामिल हैं या गलियां भी शामिल हैं या उसमें सिर्फ बिल्डिंग शामिल है. तो स्कोप का तयन करना बड़ा जरूरी है और ये भी प्रोजेक्ट के कंस्ट्रेंट्स में आता है. अगली स्लाइड अगर आप गौर देखें तो आपको नजर आएगा कि प्रोजेक्ट इनपुट से प्रोजेक्ट आउटपुट में एक जो प्रोसेस दरमियान में है, रिफाइन प्रोसेस, जिसमें प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन करते हैं, इसमें लिमिटिंग फैक्टर दो हैं, एक टाइम और कॉस्ट का, और तीसरा जो उसमें कंस्ट्रेंट है वो स्कोप का. और जब किसी स्टेक होल्डर ने अपने इस एक्सपेक्टेशंस को, तवक्कुआत को और उम्मीद जो उनकी ज़रूरियात को मिलाना हो, तो उसमें एक बड़ा डिसेंट बैलेंस करना पड़ता है. और ये डिसेंट बैलेंस 4 वजूहात की बिना पे मुमकिन है. इसमें 4 फैक्टर्स हैं. पहला फैक्टर उसमें स्कोप, दूसरा टाइम, कॉस्ट और क्वालिटी. अब आप इन चारों को जब आपस में हम यकजा करेंगे तो स्टेक होल्डर की नीड्स और एक्सपेक्टेशन में एक बड़ा डिसेंट बैलेंस आएगा. इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उस पर क्या फैक्टर हैं जो कार फरमा है. तो अगर आप इस स्लाइड को देखें गौर से, थोड़ी सी मैथमेटिकल सिंपल मैथमेटिक्स है इस पे, कि कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ परफॉर्मेंस, स्कोप एंड टाइम. और जो आप परफॉर्मेंस और स्कोप को इंक्रीज करते हैं तो लाजमी बात है कि कॉस्ट जो आपकी जो है वो भी साथ साथ इंक्रीज होगी, लेकिन लीनियर फैशन में जरूरी नहीं कि लीनियर फैशन में इंक्रीज हो. तो जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट का दायरा कार बढ़ाते रहते हैं, उसकी कॉस्ट, उसके अखराजात, उसकी जो डिलीवरी की प्रोसेसिंग फी है, वो एक नेचुरल चीज़ है कि इंक्रीज होगी. अब प्रोजेक्ट फेल होते हैं जब एस्टीमेट फॉल्टी हो, जब आपने एस्टीमेट अंदाजे से किया हो, क्याफे से किया हो, उसमें बाकायदा कॉस्टिंग का प्रोसेस इन्वॉल्व ना किया हो. और दूसरा प्रोजेक्ट फेल होने की वजूहत जो हैं वो है कि टाइम, टैलेंट एंड रिसोर्सेज आर इनसफिशिएंट और इनकरेक्टली अप्लाइड, कि आपने जो वक्त था उसको ज़ाया किया, टैलेंट, रिक्वायर्ड टैलेंट मौजूद नहीं था और रिसोर्सेज नामुकम्मल थे या इनएफिशिएंट थे या इनसफिशिएंट थे या उनकी इतलाक गलत तरीके से हुआ. इन 3 चीज़ों को ज़हन में रखते हुए हम आगे चलते हैं. यह है स्कोप ट्रायंगल. अगर आप इस स्लाइड को गौर से देखें, बड़ी सिंपल और स्पेसिफिक और बड़ी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से बड़ी आसान स्लाइड है कि स्कोप और क्वालिटी का ताल्लुक जो है वो डिपेंडेंट, उस पर वेरिएबल आप नजर आते हैं कॉस्ट, रिसोर्सेज और टाइम. जितना टाइम और आपके पास पैसा है उसके लिहाज से आप स्कोप को डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिहाज से क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ गुफ्तगू करते करते अब ये बड़ा जरूरी है कि हम कुछ डेफिनेशंस के साथ साथ कुछ एग्जांपल्स भी देख लें. प्रोजेक्ट की कौन सी एग्जांपल्स हैं? सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, इनका एक नया प्रोजेक्ट हो सकता है ऑटोमेटिक टैक्स फाइलिंग, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक टैक्स फाइलिंग एंड कलेक्शन. ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है. होस्टिंग ए वेबसाइट ऑफ योर डिपार्टमेंट और अरेंजिंग ए इवनिंग पार्टी विद योर कलीग्स, एक छोटा सा प्रोजेक्ट है. एग्जीक्यूटिंग एन एनवायरमेंटल क्लीन अप ऑफ कंटेमिनेटेड साइट, दिस कुड बी वन प्रोजेक्ट. Holding a university alumni reunion सालाना बुनियादों पे could be one project. Provision of clean water to Pakistan nation by year 2008 as announced by federal government is a good example of a good project. Developing a new product or service affecting a change in the structure of staffing or style of an organization, ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट की मिसाल है. आखिरी मिसाल जो मैं देना चाहूंगा, developing or acquiring a new and confidential information system in your organization, that could be another example of a project. अभी तक जो गुफ्तगू हमने प्रोजेक्ट की, अगली ज़रूरत है कि हम ऑपरेशंस और प्रोजेक्ट में एक बाहमी खत फासिल ड्रॉ करें, कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन ड्रॉ करें, ताकि लोग ऑपरेशंस और प्रोजेक्ट्स में आपस में मिक्सअप ना करें. ये दोनों चीज़ें, ऑपरेशंस और प्रोजेक्ट में कुछ चीज़ें मुश्तरक हैं. देयर सर्टेन लेवल ऑफ कॉमनैलिटी. द फर्स्ट कॉमनैलिटी इज दीज आर परफॉर्म्ड बाय द पीपल, दैट इज प्रोजेक्ट एंड ऑपरेशंस, बोथ आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय द पीपल. And second is they are constrained by limited resources. ज़राए की या मीन्स की कमी का शिकार ये दोनों चीजें हैं, operations और project. Both are planned, executed and controlled. These are the 3 commonalities. However, operations may include activities such as, for example, financial management and control, number 1, continuous manufacture, number 2, and product distribution, number 3. At the same time, there's a clear difference between both. Operations are repetitive and ongoing.
Projects are unique and temporary. There is no end to operations, but there is some definite end to the projects. इन तीनों चीज़ों के फ़र्क को ज़हन में रखना पड़ेगा. प्रोजेक्ट और ऑपरेशन के बाद अगली चीज़ जो हम देखेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट टाइप्स. हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? आप उसको सोशल सेक्टर के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से क्लासीफाई कर सकते हैं. कुछ मिसालें जो आप इस स्लाइड में मेरे साथ देखेंगे. पहली मिसाल है ट्रांसपोर्टेशन की. हाईवेज, मास ट्रांजिट, एयरपोर्ट उसकी एक मिसाल है ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से अगर आप क्लासीफाई करें तो. दूसरा है यूटिलिटीज़, जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बिजली, गैस और पानी को यूटिलिटीज़ कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक पावर आ जाती है, गैस एंड टेलीफोन. थर्ड है एजुकेशन, जिसमें ऑल एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस आ जाती हैं, स्कूल, कॉलेजेस, HEC से फंडेड प्रोजेक्ट्स जो एजुकेशन के हवाले से हैं. देन पब्लिक सेफ्टी कुड बी वन प्रोजेक्ट, इसमें पुलिस, फायर, नेशनल गार्ड आ जाते हैं, पैरा मिलिट्री फोर्सेज आ जाती हैं पब्लिक सेफ्टी के लिए, FC वगैरह वगैरह. देन रिक्रिएशन प्रोजेक्ट्स, पार्क, प्लेग्राउंड, हिस्टोरिक साइट्स, सब पंजाब हॉर्टिकल्चर सोसाइटी आई या उनका अथॉरिटी है लाहौर में, ये उसमें आ जाती है. देन वी हैव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इसमें आपके ग्वादर पोर्ट की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ जाती है, CDA आ जाता है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, LD आ जाता है. उसके बाद हार्बर्स आ जाती हैं, डैम्स आ जाते हैं, इरिगेशन आ जाते हैं, ये सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं. देन रिसर्च, इसमें हेल्थ, स्पेस, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ये सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं. डिफेंस, मिलिट्री इक्विपमेंट एंड सिस्टम, इनके प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें डिफेंस एक्विजिशन भी शामिल है, डिफेंस प्रोटेक्शन भी शामिल है. देन कंजर्वेशन में फॉरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ शामिल है, पॉल्यूशन कंट्रोल शामिल है. उसके बाद आपके पास शोरलाइन की क्लीनलीनेस शामिल है इसमें कंजर्वेशन में. तो अब देखते हैं आप अपने प्रोजेक्ट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं पब्लिक और प्राइवेट के अलावा मुख्तलिफ फील्ड्स के हवाले से भी. ये प्रोजेक्ट की कैटेगरी की एक और तरीक़ाकार है जो इस मैट्रिक्स में वाज़ेह किया गया. अगर आप इस स्लाइड को बड़ा गौर से देखें, थोड़ी सी ये टेक्निकल है क्योंकि इसकी एग्जांपल्स बाद में आएंगी, तो थोड़ा बड़ा ज़रूरी है कि इस पर हम 1-2 मिनट सर्व कर लें. इस मैट्रिक्स में XY एक्सिस पे आपको प्रोजेक्ट मेथड नज़र आ रहा है जो वेल डिफाइंड और पूरली डिफाइंड है, और X एक्सिस पे आपको प्रोजेक्ट एंड रिक्वायरमेंट्स नज़र आ रही हैं जो कि अगेन वेल डिफाइंड और पूरली डिफाइंड है. अब टाइप 1 जो है प्रोजेक्ट की कैटेगरी वो है, अगर आप देखें X और Y के इंटरसेक्शन पे वेल डिफाइंड एंड वेल डिफाइंड बोथ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट एंड रिक्वायरमेंट्स. अब टाइप 1 की एग्जांपल आपके पास एक अच्छी हो सकती है कंस्ट्रक्शन की. तो हम इन चारों कैटेगरीज को, चारों टाइप्स को एग्जांपल के साथ रिव्यू करते हैं अगली स्लाइड पे. अब आप देखें प्रोजेक्ट टाइप्स. टाइप 1 प्रोजेक्ट है, इसमें लार्ज इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट मेथड एंड प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट. इसकी एग्जांपल कंस्ट्रक्शन को बी वन थिंग. टाइप 2 प्रोजेक्ट्स में क्या शामिल है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जिसमें अर्ली स्पेस प्रोजेक्ट है. अर्ली स्पेस प्रोजेक्ट में अगर आपको याद हो तो पूरली डिफाइंड प्रोजेक्ट मेथड बट वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट एंड रिक्वायरमेंट कि जी आपने चांद पे लैंड करना है 1969 में. ये आपकी एंड प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट वेल डिफाइंड है, लेकिन कैसे करना है ये पूरली डिफाइंड है क्योंकि टेक्नोलॉजी वक्त के साथ साथ ग्रो हो रही थी उस वक्त. टाइप 3 प्रोजेक्ट्स में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, शेप ऑफ एंड प्रोडक्ट प्रोसीड्स, वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट मेथड्स, पूरली डिफाइंड प्रोजेक्ट एंड रिक्वायरमेंट्स. आपको अक्सर चीज बेशतर आपको एंड रिक्वायरमेंट्स पूरली डिफाइंड होती है इसमें. और टाइप 4 प्रोजेक्ट्स है बड़ा वेगली डिफाइंड, पूरली डिफाइंड प्रोजेक्ट मेथड और पूरली डिफाइंड एंड रिक्वायरमेंट्स. इसकी एक अच्छी डेफिनेशन या अच्छी मिसाल आपके पास है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की, जो प्रोजेक्ट्स आप इदारों में चलाते हैं OD के हवाले से कि आपने मैन पावर को मोटिवेट करना है, लीडरशिप देनी है, विजन को डिफाइन करना है. ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी एंड रिक्वायरमेंट पूरली डिफाइंड है और प्रोजेक्ट मेथड भी प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है. तो इन चारों टाइप्स के बाद हम थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट करने के लिए, लाइट माहौल को बनाने के लिए एक छोटी सी स्लाइड देखते हैं, सम ह्यूमर. जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है बड़े जोश और जज्बे से और बड़े एहसास के साथ कि हम जील के साथ कि हम ये कर देंगे, खत्म हो जाएगा, तो एक एंथुसियाज्म होता है, एक जील होती है टीम के अंदर. ग्रेजुअली डिसइल्यूजनमेंट शुरू हो जाती है और जब प्रोजेक्ट मिड में पहुंचता है तो पैनिक फैलती है रिसोर्सेज के हवाले से, ड्यूटीज की क्लैरिटी ना होने की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटी के ना होने की वजह से, लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, टाइम डेडलाइंस मीट नहीं हो रही, पैनिक फैलती है. तो इस स्टेज पे एक जो नॉर्मल थर्ड वर्ल्ड में प्रैक्टिस है वो है सर्च फॉर गिल्टी. पकड़ लो किसी को और पनिश कर दो इनोसेंट को, जो मजलूम है उसको पकड़ इनोसेंट कर दो, और प्रेजिंग दोज हु आर नॉट इन्वॉल्व्ड, जो अंदर शामिल नहीं थे, जिन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया, जिन्होंने काम नहीं किया, उनसे को ये अच्छा है. हम देखते हैं कुछ इमर्जिंग ट्रेंड्स प्रोजेक्ट के हवाले से. अब प्रोजेक्ट जो है आहिस्ता से ग्लोबल हो रहे हैं. मुझे पिछले दिनों मॉन्ट्रियल जाने का मौका मिला तो एक बहुत बड़ी टेलीफोन कंपनी थी जो कि मोबाइल कंपनी, मैं देख हैरान रह गया वहां पे
کہ وہاں پہ فرینچ، انگلش، پاکستانی، انڈینز، یورپینز، ایشینز سب کام کر رہے تھے اور ایک خاص سیل کی ٹیکنالوجی ڈیولپ کر رہے تھے. تو اب دنیا میں جو اچھے پروجیکٹس ہیں وہ آہستہ آہستہ گلوبل ہو رہے ہیں اور ملٹی کلچرل ہو رہے ہیں. اور اچھی چیز یہ ہے کہ اس میں ان لوگوں میں ایک ٹالرنس ہے کہ ایک دوسرے کو پیسفلی کو ایگزسٹ کرنے دیتے ہیں. یہ ایک بڑا پازیٹیو پہلو ہے جو پروجیکٹ کی سکسیس کے لیے، ڈلیوری کے لیے ہونا چاہیے. دوسرا مرجنگ ٹرینڈ اگر آپ اس سلائڈ میں غور سے دیکھیں تو پروجیکٹ ایگزسٹ ان کمپلیکس مارکیٹ پلیسز. اس وقت دنیا کی ٹیکنالوجی اتنی تیز سے ایڈوانس ہو رہی ہے، خاص طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی، کہ پروجیکٹس کے اندر کمپلیکسٹی بڑھتی جا رہی ہیں. نئے نئے سافٹ ویئر آ رہے ہیں، نئی نئی مشینیں آ رہی ہیں، نئے نئے ٹولز آ رہے ہیں. سو پروجیکٹس آر یوزلی اکراس آرگنائزیشن. یہ پروجیکٹ اب صرف ایک ادارے تک محدود نہیں ہے، وہ اس کی باؤنڈریز کراس کر کے دوسرے ادارے میں بھی جاتا ہے اور اس سے انٹر لنکڈ ہے، اس سے متاثر ہوتا ہے، اس سے امپیکٹ لیتا ہے. پروجیکٹ سائیکل ٹائم ریڈکشن از اگین ویری امپورٹنٹ تھنگ. سائیکل ٹائم ریڈکشن از کی ٹو سکسیس. آپ ڈلیوری کا ٹائم جتنا اس کا کم کرتے ہیں اتنی آپ کو فتح مندی اور ترقی اور پراسپیرٹی اور پروفٹ جو ہے میکسیمائز ہوتا ہے. Remember one thing, time is money. If you squeeze time of delivery, if you reduce time, cycle time, you are likely to get more profit in the project. That is key to success. And again, the last thing is customer satisfaction, which we will discuss in detail in this class, in subsequent lectures. On-time delivery to the customer is the focus to that discussion, because customer is king, customer is your boss, and customer is always right. Of course, within the acceptable norm of the society and constraint as imposed by the legal and ethical norm of the society. ابھی ہم ڈسکشن ختم کرنے سے پہلے کچھ ڈیفینیشنز دیکھ لیں گے پروجیکٹ کے بعد. اب پروجیکٹ مینجمنٹ جس کا سیکنڈ پارٹ ہے آج کے ڈسکشن کا، کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کیا ہو گیا. ہم نے پروجیکٹ کو ڈیفائن کر لیا، اس کے انوائرمنٹ ڈیفائن کر لیا، اس کے اسٹیک ہولڈرز دیکھ لیے، اس کی لمیٹیشنز دیکھ لی، کنسٹرینٹس دیکھ لیے، اس کی ایگزامپلس دیکھ لی. اب ہم اگلے فیز پہ آتے ہیں، دیٹ از پروجیکٹ مینجمنٹ. واٹ از پروجیکٹ مینجمنٹ؟ جیسے کہ سلائڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے، تھوڑی سی یہ اس میں گرافکس نظر آئیں گی بڑے خوبصورت سے، کہ پروجیکٹ میں کیا چیز شامل ہے. پروجیکٹ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ 4 اس میں ایلیمنٹس ہیں. فرسٹ آف آل، ہو از ریسپانسبل؟ دیٹ از رول آف دا پروجیکٹ مینیجرس. دین واٹ ٹو ڈیلیور؟ ڈلیوری کیا ہے آپ کی، پروڈکٹ کیا ہے، ورک پروڈکٹ کیا ہے، سروسز کیا دے رہے ہیں آپ. اینڈ دین تھرڈ تھنگ از ہنٹس اینڈ ٹپس. ہاؤ ٹو پروڈیوس، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کس نے کرنا ہے، یہ بھی پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر شامل ہے. اور چوتھی اور آخری چیز ہے ہاؤ ٹو پروڈیوس. پروڈیوس میں ٹیکنیکس کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ کیا کیا ٹیکنیکس اور ٹولز اور کون کون سی چیزیں استعمال کریں گے جس کی وجہ سے پروجیکٹ کا اینڈ آئٹم، اینڈ پروڈکٹ ایکسیپٹیبل ہو کسٹمر کی ایکسپیکٹیشن کے حوالے سے، فنکشنلٹی کے حوالے سے، کوالٹی کے حوالے سے. ہم اس سلائڈ کو اگر آپ میرے ساتھ جائیں تو کچھ ڈیفینیشنز ہیں، بڑی مزیدار ڈیفینیشنز، ان کو ریویو کرتے ہیں. پہلی ڈیفینیشن جو پروجیکٹ مینجمنٹ کی ہے PMI کی، پروجیکٹ مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ آف USA. وہ ڈیفینیشن کہتی ہے کہ واٹ از پروجیکٹ مینجمنٹ؟ application of knowledge number 1, skill number 2, tools number 3, and techniques to project activities in order to meet or exceed stakeholders' needs and expectation from a project. ہم نے اسٹیک ہولڈر کو ڈیفائن کر دیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے. سو پروجیکٹ کیا ہے پھر؟ an organized venture for managing projects. That is project management itself. اور ایک ڈیفینیشن اس کی اور بڑی خوبصورت سی ڈیفینیشن ہے، وہ ہے project management involves scientific application of modern tools and techniques in planning number 1, financing, implementation, monitoring, controlling and coordinating unique activities or tasks to produce desirable outputs, again of course with certain constraints in mind, that is time, cost and quality. So last conclusion of the project management definition is project management concerns getting job done, but not job done without disregarding couple of things. The first thing which you need to remember is on-time delivery of the project. Second is within budget. And third is within acceptable specifications as given by the financer or sponsor or customer. تو آپ اس کی ٹیکنیکل اور ادر اسپیکس کو اگنور کر کے پروجیکٹس کریں گے تو بے شک مکمل ہو جائے، اس کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، وہ اس پہ اعتراض کرے گا. تو ٹیکنیکل اسپیکس کو ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے. ایک مزیدار سی سلائیڈ میں آپ کے سامنے میں نے کسی لٹریچر سے لی، انٹرنیشنل لٹریچر سے، نیوز فلیش. اسٹیبلشنگ اے کمیٹی از ناٹ پروجیکٹ مینجمنٹ. اے پروجیکٹ از اورینٹیڈ ٹو ریزلٹس. اپوائنٹنگ اے پروجیکٹ مینیجر از ناٹ بائی اٹ سیلف اسٹیبلشنگ اے پروجیکٹ. یہ بڑی غلط فہمی کا ازالہ کر رہے تھے ہیومرس نیوز فلیش میں جو میں نے آپ کو پیش کی ہے. ہم کچھ بینیفٹ دیکھتے ہیں، کوئکلی ریویو کرتے ہیں بینیفٹس آف پروجیکٹ مینجمنٹ.
you're likely to produce satisfied customer first of all. You're likely to get additional business because you're fulfilling the deadlines and delivering in a professional way. You are expanding your career opportunities by adopting project management techniques. Satisfaction of being a member of a winning team is itself a big reward. And again, your team has improved the knowledge and skills by using the project management techniques. ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں آپ کے ادارے میں پروجیکٹ مینجمنٹ کیوں ہونی چاہیے. اس کا پہلا فائدہ جو آپ کے ادارے کو میں نزدیک ہے کہ امپروو کمیونیکیشن ود پارٹیسپینٹس, انکریز انڈرسٹینڈنگ آف پروجیکٹ اور اس کا پرپز کیا ہے, اور اس کے بعد آپ پروجیکٹ کے اسکوپ کو ڈیفائن اور کنٹرول کرنے کے قابل ہوتے ہیں. آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آئیڈینٹیفائی کریں, مانیٹر کریں اور ٹریک کریں مائل سٹونز کو, اور آپ کی پروجیکشن ریسورسز کے حوالے سے بڑی ایکوریٹ ہو جاتی ہے. یو انشور اویلیبل ریسورسز یوزڈ ان موسٹ ایفیشینٹ اینڈ افیکٹو وے. You also improve assessment and mitigation of project risk events. جو project risk کو بھی ہم اس کورس میں ڈسکس کریں گے. You also identify and communicate problem areas to all concerns. Students, اگلے ہم کلاس میں پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے, اور ہم پروجیکٹ مینجمنٹ کے ویریس اسٹیک ہولڈرز کو اور ویریس جو آفیسز کے حوالے سے جو ڈسکشن ہے اس کو ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ. اگلے کلاس تک مجھے اجازت. اللہ حافظ.